Hi, habari ya leo? Nzuri. How are you? I'm fine. Do you know what pronouns are? Yes, I think Miss Mercy taught us a song. Yes! Pronoun is a word that replaces a noun. Cool. I love that song. Today we learn about the use of pronouns I and we. Do you know what that is in Swahili? Is it Mimi and something? Yes, but it's not something. Ni mimi na sisi. Mimi ni umoja or singular. Sisi ni wingi or plural. When you talk about I am, ni mimi ni. Ni stands for am. Mimi stands for I. And then that will translate to sisi tu. Sisi is we and tu is are. So mimi goes with ni, sisi goes with tu. Do you get it? Yes. And now let's construct sentences using the two pronouns. Kwa hivyo tutatumia kiwakilishi mimi na sisi katika wingi kutunga sentensi na tutatumia kitenzi. Haya, nipe kitenzi kimoja. Soma. Vizuri. Soma ni kitenzi, a verb. Mimi ninasoma. The na is to show the tense. Mimi ninasoma. The plural to that would be Sisi tunasoma. Naam, sisi tunasoma. Don't forget the mimi, ni, and sisi too. Let's try one more. Let's use kula. Mimi ninakula. What would be the plural to that? Sisi tunakula. Awesome! And let's try a few more examples. Mimi ninaimba, sisi tunaimba. Mimi ninaandika, sisi tunaandika. Mimi ninaketi, sisi tunaketi.